I don't come to try and make sense of the Bible in the light of my opinions and my experiences. I come to my life and my experiences and make sense of them through the Bible. I'd like to start today by telling you a little bit of my story. Quisiera iniciar hoy con algo de mi historia. And I'm going to go back 50 years. Y quiero regresar 50 años atrás. To the year 1973. Al año 1973. That was the year when both Fiona and I found Jesus. Ese fue el año en que Fiona y yo encontramos a Jesús. We were in different parts of the country. We weren't going to meet each other for another 5 years. Éramos de diferentes partes del país, pero nos íbamos a encontrar en ese tiempo. The same month in May 1973, ese mismo mes, en mayo del 73, we had an encounter with Jesus Christ. Tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. And to say that it changed my life is an understatement. Y decir que cambió mi vida es un hecho. Because for me, I knew nothing about Christianity. I'd never been into a church in my life when I was 15. Porque yo no sabía nada del cristianismo. Tenía 15 años cuando sucedió. I thought I was an atheist. Yo pensé que era ateo. Actually, I was just a young, growing teenager who was very mixed up and needed God. Era solo un adolescente que estaba en crecimiento y estaba enredado y confundido. I found myself attending a Bible study at school every week. Me encontré asistiendo a un grupo bíblico semanal. Now, at that time, it was fashionable to be a rebel, to be rebellious. En ese entonces estaba de moda ser rebelde. And like all teenagers of that time, I was trying to work out whether I should rebel against everything that went before, my parents, everything, or whether I should conform with what seemed to be the standard. Y estaba tratando de entender si yo debería de comportarme rebelde como todo el mundo o como todos los demás, como algo normal. But there was something about these Christians that really caught my attention, because on the outside, they seemed, the phrase then, they were quite straight. They didn't act in a rebellious way. Pero parecía que estos cristianos se comportaban diferente, porque actuaban de una manera diferente. But they were actually different. Y de verdad eran diferentes. And I realized that the people who were conforming with the crowd were all these people who were rebelling. Y me di cuenta que estas personas que parecían normales eran diferentes. And the different thing about these Christians is they were actually happy. Y la diferencia es que estos cristianos parecían felices. So I went on a journey of asking lots of questions. Así que en un viaje le hice preguntas a Dios. They gave me a copy of the New Testament. I didn't know it. I'd never seen it before. I started to read. Empezaba a leer y no sabía nada de la Biblia. Most of my questions they were not able to answer. E hice preguntas, pero muchas de esas preguntas parecían no tener respuestas. But one night, Pero una I noche, remember it still today, over 50 years ago, a friend of mine said to me, "You need to ask Jesus to show you that he is real." pero una noche, lo recuerdo como si fuera hoy, un amigo mío me dijo, pídele a Jesús que te muestre que Él es real. And so that night on the bus going home, Así que esa noche en el bus de regreso a casa, I decided I was going to pray. decidí que era tiempo de orar For the first time in my life, por primera vez en mi vida.
I said, Jesus, y dije, Jesús, if you're real, si eres real, please show yourself to me, por favor, muéstrate a mí and I will give my life to you. y te daré mi vida a ti. Now, something happened. Así que algo sucedió. I can't really explain it, and I don't know what happened naturally, No lo puedo explicar realmente, no sé lo que naturalmente sucedió. but when I said that prayer, Pero cuando dije esta oración, a physical and a spiritual light came over me. una luz espiritual y física vino sobre mí. God changed my heart. Pero Dios cambió mi corazón. And what I noticed immediately, and I still remember while I was sat on the same bus before it reached home, Lo que me di cuenta, y lo recuerdo ahora, lo que sucedió, I decided that I now believed the Bible. es que decidí que iba a creer en la Biblia. So I was no longer trying to work out whether it was true or not. I decided I believed it was true as an act of faith because I believed Jesus had showed me he was real. I believed it was true, and I was going to try and live my life according to it. Así que en vez de estar luchando y pensando que si la Biblia era real, yo decidí creer en la Biblia. Now, at that time, as I said, I didn't know very much about Christianity. En ese tiempo, como dije, no sabía mucho de la cristiandad. And there was probably quite a lot that was wrong with my life. Y probablemente cometí muchos errores, habían cosas que estaban malas en mi vida. But as I look back now, over those 50 years, Pero ahora que veo atrás, 50 años atrás, that was the most important thing that I ever did. fue la cosa más importante que hice en mi vida. I believe I made a lot of mistakes and still do. Y yo creo que cometía muchos errores y probablemente ahora también. But there's something about meaning it. Pero hay algo acerca de decirlo de corazón, decirlo en serio. This is something where we're dealing with reality, we're dealing with truth. Es algo en lo que estamos tratando con la realidad y con la verdad. And that's a matter of the heart. Y es una cuestión del corazón. And when, this is a mystery really, but when you mean it, God comes in. Y esto es un misterio porque cuando lo digo en serio, lo digo de corazón, Dios viene. My parents didn't quite know what had happened to me and thought it was a new hobby. Claro, y mis familiares pensaban que algo diferente me estaba sucediendo, algo como un pasatiempo. Because, you know, at that age, I'd had a number of kind of things that I got enthusiastic about, whether it was collecting stamps or whether it was watching football or going to rock concerts. There were all kinds of things I'd been enthusiastic about, and they thought this was another of those things. Y mis familiares pensaban que era alguna de las cosas que yo hacía, como por ejemplo coleccionaba estampas, veía fútbol, iba a conciertos de rock, y ellos pensaban que era una de estas cosas. But the title of the message I want to bring to you today Pero el título del mensaje que quiero traerles el is día de hoy Christianity is not a hobby. es: el cristianismo no es un pasatiempo. So please tell your neighbor, Así que dile a tu vecino, Christianity is not a hobby. dígale, el cristianismo no es un pasatiempo. It's one thing about a hobby. Ahora, hablando de pasatiempos, una cosa de los pasatiempos es You can be very passionate about it, que pueden ser muy apasionados por ello, but in the hierarchy of important things in life, it comes below your preferences and your opinions. pero en la jerarquía de las cosas de la vida puede que esté debajo de tus preferencias u opiniones. So if you change your preferences or change your opinions, you can
change your hobby. Así que si cambias tus preferencias o tus opiniones, puedes cambiar también tus pasatiempos. Christianity is not at that level. La cristiandad no está a ese nivel, It's at this level. está en este nivel. It's above my opinions and it's above my preferences. No es acerca de mis opiniones y preferencias. It's possible to read the Bible looking for things to justify our opinions. Es muy probable que leamos la Biblia justificando nuestras acciones. But you need to open the Word of God and let God speak to you. Pero debes abrir la palabra de Dios y dejar que Él te hable. One of the things I love that Prophet T.B. Joshua said is the Bible should be the database for our personal opinions. Una de las cosas que me gusta, me encanta, que dijo el profeta T.B. Joshua, es que la Biblia debe de ser la base de datos de nuestra opinión personal. So I don't come to try and make sense of the Bible in the light of my opinions and my experiences. I come to my life and my experiences and make sense of them through the Bible. Así que no trato de entender la Biblia y que tenga sentido a través de mis situaciones, sino que tenga sentido mi vida a través de la Biblia. God's word is a direction for life, not just advice. La palabra de Dios es una dirección para la vida, no solo un consejo. So we need some humility. Así que necesitamos humildad. True humility is total dependence on God for everything. Una verdadera humildad es una total dependencia a Dios. Now, another thing about a hobby. Otra de las cosas acerca de los pasatiempos, A hobby can also coexist with other priorities. el pasatiempo puede coexistir con otras preferencias o prioridades. It can be one of those things that we are interested in. Puede ser una de esas cosas en las cuales tenemos interés. Christianity is not one of those things. El cristianismo no es una de esas cosas, It's the whole thing. es todo. Does that mean that I have no interest? I talk about nothing else but religious language? No. ¿Significa que voy a hablar solo algo religioso? ¿Solo de cosas religiosas? No. But I understand everything. Everything. My relationships, my work, what I feel about myself, what I feel about other people, what's going to happen when I die. Everything about me, I understand through the God who created me. For the first scripture that I want to read today, I want to read Matthew chapter 6 Y lo primero que quiero leer es Mateo capítulo and 6, verse 24. versículo 24. No one can serve two masters. Nadie puede servir a dos señores, Either he will hate the one and love the other, porque menospreciará a uno y amará al otro, or he'll be devoted to one and despise the other. o querrá mucho a uno y despreciará al otro. You cannot serve both God and mammon. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. It's not only money. No solo es dinero, I think it represents everything that money can buy. representa todo lo que el dinero pueda comprar. This physical world we all physically engage with. En este mundo físico con el cual nos comprometemos o tenemos contacto. The God of this world and God who created us, you can't serve both of them. El Dios de este mundo y el Dios que nos creó, no podemos servir a los dos. Your life direction is either decided by things eternal and what God is saying, or it's decided by things here which your senses are telling you. La dirección de tu vida puede estar basada o bien en la palabra de Dios o bien en lo que dice este mundo, la opinión de este mundo.
And if you're a true servant of God, you're not a servant of the world. And if you're a servant of the world, you're not servant of God. Y si eres un sirviente de Dios, no puedes ser sirviente del mundo. Y si eres sirviente del mundo, no puedes ser un sirviente de Dios. You may have done the same as me. You may have made that commitment to Jesus and declared, and you meant it. You were going to follow him. Puede que tú hayas dicho que lo ibas a seguir, que te querías comprometer, que lo querías sí seguir. But there are still daily decisions as to whether we obey God or mammon. People who don't believe in God will think you're crazy. Porque la gente que no cree en Dios piensa que tú estás loco. And the reason is because you'll be making decisions on the basis of something you can't see. Y la razón es porque crees en cosas que no se ven. But Jesus said further down, and I'm just going to read this verse as well in verse 33, Pero Dios dice, seek first the kingdom of God and his righteousness, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, and all these things will be given to you as well. y todas las demás cosas serán añadidas. It's because God is real. Y es simple, es porque Dios es real. He may not be visible, but when we obey him, we get in line with the one who created this whole universe. Cuando obedecemos nos ponemos en línea con el Dios que creó todas las cosas. It's no problem to him to give you what you need. Y probablemente no te dé las cosas que necesitas en ese momento. If you give your life to searching for what you need, you won't find it. O sea, si tú pierdes y gastas tu vida buscando esas cosas, probablemente pierdas tu tiempo. You may find the physical things, but you won't find peace. Si te pones a buscar primero estas cosas físicas, probablemente no encuentres paz. Because peace only comes from a relationship with the one who created us. Porque la paz viene solamente con una relación de aquel que te creó. Now, I want to turn to another scripture in the Old Testament, and this is in the book of Joshua. Quiero leer otra escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Because this is one of the many examples in the Old Testament Este es uno de los muchos ejemplos del Antiguo Testamento, where the people of God of the time thought that they could serve God and also serve other gods as well. en el tiempo que el pueblo de Dios creía que podía servir a Dios y también podía servir a otros dioses. They saw some benefit in serving God, but they also tried to serve other gods as well. Encontraban el beneficio sirviendo a Dios, pero también querían servir a otros dioses. It's a temptation for all of us. Es una tentación para nosotros. Sometimes the devil, instead of trying to get us to just deny God, will try to get us to shift and follow something else as well. El diablo pone en nosotros, en vez de hacernos hacer una negación de Dios, pone una cosa paralela, If there's one thing I've observed una cosa que he observado, in mixing with lots of people over the last 50 years of being a believer, estando con muchas personas en estos años como creyente, it's that when you add something else to your Christianity, it's not long before you become focused on that something else. And God takes a lower position. I'm warning you, this happens. You start off being 100% for God. así que empiezas 100% siendo para Dios. Then you're 90% for God and 10% for your own enjoyment. Después 90% para Dios y un 10% para tus cosas. Give it a couple of years, you'll be 90% for your own enjoyment, 10% for God. Y pasando el tiempo, después vas a hacer 10% Dios y 90% tus cosas. Because you can't serve two masters. Porque no puedes servir a dos señores. Having said that, let me read Joshua 24, Habiendo dicho esto, vamos a Josué capítulo 24. and I'm going to read from verse 14. Voy a leer desde el versículo 14. Joshua said, Josué "Now therefore fear the Lord and serve him wholeheartedly and faithfully. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Remove the gods that your fathers served in the region across the river and in Egypt and serve the Lord.
Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. But if you see no benefit in serving the Lord, then choose today whom you're going to serve. Y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Whether the gods your fathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living, A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. but as for me and my household, we will serve the Lord. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. So Joshua was giving them the same challenge that Jesus gave his disciples and the Pharisees who were listening to him when we read Matthew. Josué estaba enfrentando los mismos desafíos que Jesús cuando les decía a sus discípulos. He said, look, make your mind up. You have to choose who you're going to serve. You can't serve both. Que ustedes tienen que elegir a quién servir, no pueden servir a ambos. Verse 16 says, the people responded saying, Amen. Far be it from us to forsake the Lord and serve other gods. We're going to serve the Lord. That is what they said. Es muy interesante que en el versículo 16 todos dijeron, sí, vamos a servir al Señor. Bueno, eso es lo que ellos dijeron. Joshua said to the people, Entonces Josué les dijo, you are not able to serve the Lord because he's a holy God. He's a jealous God. ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. Joshua could have rejoiced and said, we have a revival. The people want to serve the Lord. Y es interesante esta reflexión porque Josué pudo haber dicho con lo que ellos dijeron, wow, vamos a tener un avivamiento con la respuesta de ellos. But he knew what was in their heart, that their commitment at that time was not total, but partial. Porque él sabía, como conocía sus corazones, que el compromiso de ellos no era total, era parcial. So it was actually true when he said, but in this state of heart, you can't serve the Lord. Y es verdad lo que él decía, en este estado del corazón no pueden servir a Dios. Those people were only convinced they were not yet converted. Y una de las cosas que decía en ese mensaje, que mucha gente está convencida, pero no convertida. So you can be convinced that Jesus is the Lord, Así que puedes estar convencido de que Jesús es el Señor, but you're not converted until the Word of God becomes living inside of you, pero no puedes estar convertido hasta que la palabra de Dios vive dentro de ti and starts to affect your behavior and your actions and your attitudes. porque empieza a afectar tu comportamiento y tus acciones. So moving on, there's another scripture I would like us to read, and this one is also in the Old Testament, in Isaiah chapter 58. Así que otra escritura que también quiero leer en el Antiguo Testamento es el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 2. They seek me day by day, Porque día tras día me buscan and they delighted to know my ways, y desean conocer mis caminos, as if they were a nation that does what is right, como si fueran una nación que practicara la justicia, as if they had not forsaken the just ways of their God. como si no hubieran abandonado mis mandamientos. And let me just jump to verse 3, where it says, you fast, but on the same day you fast, you do whatever you please. Y permítanme saltarme más adelante porque dice ahí, y ustedes ayunan, pero al mismo tiempo o después que ayunan, ustedes hacen lo que les place. Now, there's something interesting about this case because on the outside, what it says about these people was great. They were seeking the Lord. They were apparently delighting in God, or at least in things associated with God. But the prophet is telling them that it's not real. Pero algo interesante que reflexiona en este texto es que la gente parecía estar deleitada buscando a Dios, complacida buscando a Dios, pero en el exterior, pero realmente después no era así.
That's another thing about a hobby. You can be very enthusiastic about it, but you don't have to really mean it. It can be a fake. Y algo también que podemos hablar de los pasatiempos es que uno puede ser muy entusiasta o apasionado acerca de algo, pero no quiere decir que lo digas en serio o lo digas de corazón o lo hagas de corazón. You can't fake faith. No puedes falsificar tu fe. You can pretend to be good. Puedes pretender ser bueno. You can learn the language. Puedes aprender inclusive el lenguaje. You can learn the style of worship. Puedes aprender el estilo de la adoración. But faith can only arise in your heart in response to the Word of God. La fe solo puede surgir en tu corazón en respuesta a la palabra de Dios. Now, God allows us in life to be able to observe whether we really have faith or not. Dios permite que observemos en nuestras vidas si es que realmente tenemos fe o no. Because one thing I can guarantee is faith is always tested. Porque algo que les puedo garantizar es que la fe siempre será puesta a prueba. Faith is not faith if it's not tested. La fe no es fe si no es puesta a prueba. The kind of tests that God sets are not like the examination where we know the day and we prepare and we go into the examination to see if we can pass the test. It's in the middle of doing something else, completely unexpected, will come a test. Y es algo no como cuando esperamos una prueba o un examen, que nos preparamos para ese examen, nos preparamos para esa prueba, pero no, puede que estemos haciendo una cosa y repentinamente llega algo para lo cual no estábamos preparados. But when the test comes, we sometimes realize that we don't actually have faith. Y cuando viene la prueba, realmente nos damos cuenta que no tenemos fe. You know, Prophet T.B. Joshua said something very, very challenging. He said, you can tell whether you've got faith by your daily life. El profeta T.B. Joshua decía algo muy desafiante. Tú puedes decir que tienes fe, pero eso se va a mostrar en el día a día de tu vida. But this is not a negative thing. This is wonderfully positive. Pero esto no es algo para lamentar, no, esto es positivo. It means we have a chance to put things right. Porque tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. I don't want to get to the end of my life and discover I was a fake. No quiero llegar al final de mis días y descubrir que no tenía fe. I thank God for the tests now so I can find out now. Le doy gracias a Dios por la prueba de hoy porque me puedo dar cuenta ahora del estado de mi vida, de mi corazón. And I can come to Him to put it right. Y puedo corregir las cosas y hacerlas bien. Because, you know, God allows things in our life. This is strange, but He allows things which are stronger than we are. Y esto es extraño porque Dios permite que nos suceden cosas en nuestra vida, pero para fortalecernos. To put it another way, you cannot save yourself. Para ponerlo de otra manera, ustedes no se pueden salvar solos. He allows passions to arise in us which are stronger than our willpower. Él permite que vengan pasiones inclusive que son más fuertes que nuestra fuerza de voluntad. How can we overcome? ¿Y cómo vamos a vencer? With a living God. Descansando en Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios. So please, whatever kind of challenge you're having, please don't fake it. Don't pretend everything's okay. Así que por favor, si están teniendo desafíos, no falsifiquen su fe, no pretendan que tengan fe. Let me read from Luke 9, verse 23. Déjenme empezar del versículo 23. Jesus said to all of them, Jesús les dijo, if anyone wants to come after me, si alguien quiere ser mi let him discípulo, deny himself, take up his cross daily and follow que se me. niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. For whoever wants to save his life will lose it. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. But whoever loses his life for my sake will Pero- save it. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
It's a matter of life and death. That's why Christianity is not a hobby. Es una cuestión de vida o muerte. Es por eso que la cristiandad no es un pasatiempo. Because we're giving our lives for this. Porque estamos dando nuestra vida a esto. And you know, it's possible, if we have a partial commitment, the problem is we'll have enough Christianity to make us miserable, but not enough to make us happy. Porque es muy probable que si nosotros hacemos un compromiso parcial, es muy probable que tengamos una vida miserable. You cannot take eternity out of Christianity. No puedes sacar la eternidad de la cristiandad. The God who created us and who is going to judge us at the end of our lives El Dios que nos creó y el que nos va a juzgar al final de nuestros días has made a way for us to be reconciled to Him está haciendo un camino para que nos reconciliemos con Él and to live a life that is full and free. hasta que tu vida sea plena y libre. He doesn't promise it will be easy, but it will be full, it will be free, and in eternity, it will be well done, good and faithful Él no servant. promete que sea fácil, pero al final del camino, que va a ser pleno, que va a ser libre y va a ser para la eternidad. I want to read one more scripture, Y con esto quiero dar una escritura más. and this one is in 2 Chronicles chapter 16 Esto es en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16 and verse 9. y versículo 9. The eyes of the Lord go back and forth over all the earth to offer strong support to the hearts of those who are completely committed to Him. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. This is talking about God, the living God. Estamos hablando del Dios vivo. He's here. Él está aquí. He's looking at our hearts. Él está buscando nuestro corazón. He wants to show Himself strong, Él se quiere mostrar fuerte, but He can only do it for those whose hearts are fully committed to Him. pero solo puede hacerlo con aquellas personas que están totalmente comprometidas a Él. So let's stand and pray together. Así que por favor pongámonos de pie y oremos juntos. Lord Jesus, Señor Jesús, I am given up to your will. me rindo a tu voluntad. Lord Jesus, Señor Jesús, I am ready. estoy listo. I'm ready to go where you want me to go. Estoy listo para ir donde tú quieres que yo vaya. I'm ready to say what you want me to say. Estoy listo para decir lo que tú quieres que yo diga. I'm ready to be what you want me to be. Estoy listo para ser quien tú quieres que yo sea. Time is short. El tiempo es corto. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. I don't want to waste my time. No quiero perder mi tiempo. Tell me what I should do. Dime lo que necesito o debo hacer. Give me your orders. Dame tus órdenes. I promise Yo prometo to submit myself to all you desire of me. rendirme a todo lo que tú desees de mí. And to accept Y a aceptar all you permit to happen to me. todo lo que tú permitas que me suceda. Let me only know your will. Déjame solo conocer tu voluntad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.